En février, vous étiez seulement quelques dizaines à marcher tous les vendredis. C'est aussi grâce à vous que Greta est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers. Est-ce que c'est une fin pour vous? Est-ce que c'est un renouveau? Est-ce que c'est un climax? Ben, c'est sûr que ça nous rend très joyeux de voir toute cette mobilisation-là. Je me souviens, on stressait en février, on était 100, puis les policiers ils étaient genre, il faudrait que vous soyez plus, puis tu sais, c'était vraiment stressant. Puis là, aujourd'hui, voir toute cette mobilisation-là, je je suis tellement heureuse, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On doit encore continuer de se mobiliser, donc c'est un mélange de joie et de besoin de continuer de militer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qui se... Ah, je vois M. Picard ici, Lou Jane à droite. Ah. Monsieur Casquette. Oui, bonjour, Edouard Ampuis pour Quartier Libre, le journal étudiant de l'Université de Montréal. Les messages pour les actions concrètes sont souvent orientés vers les leaders, mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les institutions comme les universités ont aussi un rôle à jouer, notamment dans l'éducation des jeunes sur les questions d'environnement et de développement durable? Est-ce qu'elles doivent faire plus que ce qu'elles font en ce moment? À qui s'adresse votre question? La planète s'invite à l'université, potentiellement, si d'autres personnes veulent répondre, c'est aussi bien. Concernant le rôle des universités, on a vu beaucoup d'universités annoncer leur soutien pour le mouvement, puis annuler des cours. Alors nous, ce qu'on demande à ces universités, c'est d'arrêter de parler des deux côtés de la bouche, là encore, parce que les universités investissent massivement dans le pétrole, dans les industries fossiles, et ce qu'on leur demande, c'est de joindre les actes avec les paroles et les gestes symboliques, et de désinvestir immédiatement. Ça n'a pas de sens que des universités investissent dans du pétrole, ça fait que rendre notre tâche plus difficile. Qu'est-ce qu'on va aller nous battre contre les universités parce qu'elles investissent dans du pétrole? Ça n'a pas de sens. Donc, désinvestissez. Parlant des universités, je veux simplement rebondir sur que l'action qui s'en vient ne peut pas être celle du secteur des transports, celle de l'environnement ou celle des universités. Il faut la santé, il faut que ce soit tous les secteurs. Parce que si je parle pour ma paroisse, le secteur de la santé est un énorme contribueur des gaz à effet de serre. Il y a un rapport qui est sorti récemment qui dit que si le système de santé à travers le monde était un pays, ce serait le 5e pays le plus polluant. Donc, pour moi, c'est important que toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, on interpelle chacun notre secteur, mais que les actions ensuite soient intersectorielles. On ne veut pas seulement le ministre de l'Environnement qui vienne nous parler, on veut que tous les ministres viennent nous parler de tous les paliers parce que tout le monde doit agir maintenant. Merci. Je pense qu'il y a des gens de la presse, du Devoir, du Journal de Montréal. Je n'ai pas vu de questions, à moins d'erreurs de ma part, de leur part. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer? Pendant que vous pensez à vos questions, moi, je vais en profiter pour faire une annonce, en fait, au nom du Fonds commun pour la transition énergétique. On nous a questionné tout à l'heure sur c'était quoi la suite, sur c'était quoi les solutions. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours que ça fait 40 ans que nos élus, malgré ce que les scientifiques disent, malgré le fait qu'on les connaît, les solutions, prennent leur temps, se traînent les pieds. Lundi prochain, le Front commun pour la transition énergétique va lancer la feuille de route Québec zéro émission nette, Québec zen. On s'est tanné d'attendre vos pseudo-solutions. La société civile au complet, les organisations écologistes, les syndicats, le communautaire se sont parlé, se sont rassemblés, ont rencontré des scientifiques. Et le projet de la société de demain, là, construire tout le monde en lundi. Merci, François. Il reste quelques minutes avant l'arrivée de Greta Thunberg. Mais elle fait dire que s'il n'y a plus de questions, elle change de chemin puis elle ne vient pas ici. Est-ce qu'il y a une question? Hello again, Peter Van Dusen, watching along with you this live news conference in Montreal with organizers of the big student protest today. Well, not just students, but largely driven by young people. March to demand
more ambitious action to fight climate change. We are standing by for the arrival of Swedish teen activist, 16-year-old Greta Thunberg, who is supposed to be showing up at this news conference to talk to those who've gathered there and to perhaps take some questions. I'm not sure. We are not fully aware of the details of this news, or other than it is taking place ahead of the march, which is supposed to start around the noon hour in Montreal. And of course, there are marches in cities across Canada today, but this one in Montreal, they're expecting some 300,000 people, including political leaders, which is why we're telling you about it today, not just because it's a big national story, but also because it is now fully informing the conversation today on the campaign trail, day 17 of the campaign. So we are following this, and we'll also tell you, coming up in the next half hour or so, we'll be traveling to British Columbia for a campaign announcement from NDP leader Jagmeet Singh. Andrew Scheer's in BC. We'll hear from him later today, and we're also going to hear from the Liberal leader Justin Trudeau in Montreal, where he will make an announcement today and also join the marchers in Montreal. So let's listen to this news conference as it continues, and we are standing by to hear from Greta Thunberg. And our planet are healthy, not only for our future, but for today and tomorrow. And this question is specifically for our youth, please. Thank you. Merci. Il reste quelques minutes avant l'arrivée de Greta. Je comprends que vous réservez toutes vos meilleures questions pour elle, mais son temps pour les questions serait très limité. Alors, je vous invite à... Lujan, il y a quelqu'un derrière? Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle peut entendre? Vas-y. Ben, je pense que pour préserver la biodiversité marine, ce serait très important, évidemment, d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles. C'est vraiment terrible, tout ce qui se passe. Et évidemment, arrêter de détruire la biodiversité avec toutes les industries du poisson, la pêche en grande masse. C'est extrêmement terrible. On voit des déserts dans les océans. Donc, faut faire attention à ça et faut mettre de la pression vraiment sur nos gouvernements pour leur dire d'arrêter d'investir là-dedans. I wanted to address my question as well to Eve Grenier-Oud, but I'm not sure if you speak English, so maybe to Eve or to someone else who's been participating in this movement here in Montreal since the beginning back in February, if you can kind of describe the way in which it's grown over those months. May you please identify yourself? Oh, I'm Alison Northcott with CBC News. Thank you. May you please repeat the question? I just wanted to hear about, from people who have been participating in these Friday strike days since the beginning in February, if you could describe, your participation and how you've seen it grown over the months to become what this will be today. So the Fridays for the Future, it's mostly the youth of the secondaire, of high school and middle school, who are participating in this, and I don't know, I wasn't part of it. But what I can tell you is that we've seen them work for 14 weeks in a row, which is really something. They were even more mobilized than us in university, and we would go to their protest just to absorb the energy that they were diffusing. And it's crazy how they're really into it, and they're on the front line of the student movement right now. And I think we have to give them a big credit for that. Thank you pour le futur. On va prendre une dernière question. Oui, toujours Edouard Ampuis pour Quartier Libre, journal indépendant de l'UDM. Toujours pour les jeunes ou les étudiants, vous avez déjà fait du bruit du coup en mars dernier. Est-ce que c'est à partir de là que des discussions ont été créées avec Greta Thunberg? Est-ce que c'est via ces discussions qu'elle a été amenée à venir ici aujourd'hui, ou est-ce que c'est indépendant de ça? Je vais prendre la question, puisque c'est la planète s'invite au Parlement qui a été en contact avec Greta, qui a établi le premier lien. Bien, écoutez, c'est sûr que ça a joué énormément, mais quand nous, on a contacté Greta via son père, via des réseaux de mobilisation internationaux, on se parle d'un peu partout dans le monde, des militants. Donc, quand on a été entré en contact avec son père, il y a essentiellement 3 points qu'on a mis de l'avant.
la mobilisation extraordinaire à Montréal, on savait qu'elle était au courant. Le fait qu'on est en campagne électorale et que l'industrie des sables bitumineux est un pollueur mondial gigantesque, il y a quelque chose qui doit se passer ici. Les partis politiques doivent prendre acte. Et le fait qu'il y a une mobilisation de grève importante. Déjà, au milieu de l'été, on avait des syndicats qui s'étaient engagés, qui avaient des mandats de grève. Alors, on avait effectivement, je pense, 3 arguments qui lui montraient l'ampleur de la mobilisation et très rapidement, il a répondu. C'est à Montréal que quelque chose d'important se passe. Merci beaucoup, François. On va passer à la prochaine étape de la conférence de presse. Je vous demanderai de respecter l'espace qui a été délimité pour la suite des choses. Je pense que Cédric, tu peux t'avancer puis prendre la parole. Aujourd'hui, on a une opportunité, une chance d'avoir une grande activiste mondiale avec nous. Supporter ce mouvement qui a été... Test. Ça va aller mieux de même, hein? Ouais. Fait qu'on a vraiment une opportunité aujourd'hui. Avoir quelqu'un avec un effet mondial, une présence mondiale qui nous joint. François vient de le dire. La marche était déjà immense. Le monde de Québec, il y en a assez. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a traversé un océan pour nous aider, nous supporter. Aujourd'hui, on a l'opportunité de vraiment faire un message, d'avoir des caméras partout sur la planète qui nous entendent dire « assez, c'est assez, on veut des changements et on veut des changements aujourd'hui ». Today, we have the opportunity to have one of the world leaders in environmental change here with us in a way to support this movement that was already huge. This movement that in Quebec, where we all people were going to gather and say enough is enough. But today we have the chance to have someone who crossed a literal ocean to come join us, help us bring our voice to the entire planet. Aujourd'hui, j'aimerais accueillir, today I'd like to invite Madame Greta Thunberg, Mrs. Greta Thunberg, climate activist. Hi everyone. It is great to be here in Montreal and Canada, and I'm looking very much forward to today. So today there's another global climate strike, and it is very exciting to see the pictures and videos from all around the world and to hear from everyone who has been organizing the local strikes that the strikes have been very successful today, and I think it's too early yet to have any official numbers. I guess we will have to see how many turned out. So yeah, I don't have anything prepared. Just I'm very excited to be here, and it is going to be very much fun today, and to once again stand together, people from all around the world, for one common cause that is very empowering, and it is very moving to see everyone who is so passionate to march and strike, people of all ages, all generations. So, yeah, it is a very good day, I would say.
Thank you very much, Greta. Right now, we have three chiefs here today to greet you. Chief Perry Belgrade of the Assembly of First Nations, Monsieur Ghislain Picard, Chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador, and Madame Kluani Adamek, Chief of the Assembly of First Nations of the Yukon. Est-ce que le micro fonctionne? Si, il se parle pas ici. Important dans nos protocoles de faire la démonstration de notre volonté comme peuple autochtone, comme Première Nation. Et ce que j'ai remis à notre sœur Greta, c'est un témoignage d'appui inconditionnel de la part du cercle autochtone. Extrêmement important que nous puissions lui témoigner notre appui et notre assistance dans cette grande démarche qui nous convient tous. So very important for us to emphasize our additional protocols in recognizing the efforts of our sister Greta in convening everyone, the young people and the elders, to the challenge that we have before us. So I just gave her a present on behalf of Indigenous women, which is a testimony of their support in her journey. En terminant, je veux t'indiquer que aujourd'hui, I also want to say that today I'm walking also with these people. And I will listen to them, but I will support them. Ce qu'il faudra aussi se rappeler, c'est que le territoire qui va accueillir nos pas aujourd'hui, c'est aussi le territoire de la Grande Paix de Montréal, signé ici même en 1701. Et la paix, c'est le préalable à notre réussite et à nos succès. Je veux saluer l'engagement de 15 représentants de nos nations, avec 15 représentants de la société civile québécoise qui représentent différents milieux, différents courants, et nous inviter tous et toutes à les entendre et à les écouter et à suivre leurs pas. Parce que jusqu'à maintenant, en suivant les nôtres, nous les avons menés dans une mauvaise direction. C'est le rappel qu'ils nous font aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Picard. M. Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations. Greta? Nista kakeo no temptek no akomagnak nenash komun nista kenashkom tinawao. What we just done to this young warrior lady, we honored her and thanked her for her work. But I as well want to thank as well Daisy and Cedric for their strong leadership and all these ones back here that started this movement here. And it's with Greta being here, it helps build upon that good strength, good energy. And what we say now, this is not just an issue for Canada. Climate destruction is a global issue. And
when we acknowledge in our ceremonies, we always say, let's all put our mother first. Our mothers are important to us as human beings, but there is one mother that gives life to all, Mother Earth. And when our elders and our people go to ceremony, we acknowledge thanks to the Creator for this beautiful day. And we'll acknowledge the ones, those thunder beings that sit in the east, the south, the west, the north. We'll acknowledge as well Mother Earth, Father Sky, Grandmother Moon, Grandfather Sun, our relatives, the star spirit beings. We'll all take time to acknowledge the four-leggeds and the swimmers, the ones that crawl, the ones that fly. We also take time to acknowledge those four grandmother spirits that look after the waters, the rainwater, the fresh water, the salt water. And then when life comes, water breaks, the power of women. And so for us, we say we're the two-leggeds. And we don't care if you're brown, yellow, pink, polka dot. We're the two-legged tribe. And we're part of that family, that global family. We all need clean water to drink, clean air to breathe for life. And it's this global view, this world view from First Nations. This is Greta and these young people here, Cedric, Daisy, that are helping to lift this global movement up. And now we make decisions now and messages to all leaders of the world that we have to think 7 generations down the road, Otinigan, to make good decisions now. And it's not just about profit. Companies have to put the planet first, then people, profit the third one, the 3 Ps. Keep that in mind. But we're all in this together. So Greta, thank you so much for your leadership. And I've always said, you don't have to be elected to be a leader. You are leading in a very good way. We just have to listen and follow and give strength. So on behalf of our Assembly of First Nations, thank you so much for everything you do, for all of us throughout the world, because we're all part of that global view, that global family. Thank you. Égosé. Merci, Monsieur Bellegarde. Je demanderais à nos porte-paroles et à nos invités de prendre un petit pas de recul pour permettre à Greta de s'avancer. Et nous allons prendre 3 questions des médias. Oh, you have something. Oh, I'm so sorry. Go ahead, I'm so sorry. Merci. J'aimerais, Greta, dire merci. Dans nos langues, on dit Gunarchish. Alors quand on fait ça, when we hold our hands up, we show you great honor and respect. As my 2 colleagues spoke just before me, we have a national committee that works on climate action, and we've been, Greta, so moved by what you have been doing for everyone, for all human beings around the world. And so as part of our protocols, our customs, coming from the north, as we know, a place that is warming faster than anywhere else around the world, we have a gift for you from the north. So we'll explain this gift. It's a bracelet, and so it has a wolf on it. So I'm from the wolf clan. So we give you this to remember all of us here, all of us Indigenous people around the world, but also an elder once told us, bracelet on and you close to your heart, so you always remember who you are. So this is a special gift for you, Greta, and some tobacco, so you can protect yourself on your journey. Thank you. So again, we'd like to ask all of our spokespeople to just take a couple of steps back so that Greta may take a few questions, and let's leave her a little bit of room. Lou Jane, j'ai eu un grand signe de la part d'Alexandre Shields qui est à ta droite. Que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Je vais te demander. Yeah, Greta, I would like to ask you a question just over here. So Greta, we'll start with only 3 questions. You can just move a little bit forward if you feel like it. And the first question is from Alexandre Shield from a daily newspaper called Le Devoir, based here in Montreal.
Yeah, I would like to ask you. I think that you have met Justin Trudeau just a few minutes ago. As you know, of course, he's the Prime Minister of Canada. And what was your message to this Prime Minister? Because you know that the oil and gas industry is pretty important in Canada, and it's a big problem on the issue, of course. So, what did you have to say to the Prime Minister? I mean, my message to all the politicians around the world is the same. Just listen and act on the current best available united science. And I try not to focus so much on individuals and rather focus on the whole picture, because it's easier to focus. I mean, of course, it's easier to just blame someone, and of course he has a lot of responsibility which he has not, and he's of course obviously not doing enough. But we need to, because this is such a huge problem, this is a system that is wrong. So my message to all the politicians is the same: to just listen to the science and act on the science. Thank you. APTN. Lujan, can you ask the journalist just to move forward and to stand up? It's going to be a lot easier for Greta. Hello, Greta. Thank you sincerely for being here today. Thank you sincerely for being here today. My name's Lindsay. I'm with the Aboriginal People's Television Network. Now, you've spearheaded this movement and you are supported by so many people, but I wanted to know what it was that prompted you to invite Indigenous youth to help lead the charge with you today, and what you think we can stand to learn from their teachings. I mean, Indigenous people have for centuries and millennia protected the local environment, and of course we need to, because they are often the ones who are at the front line. So we need to be able to hear their voices. So that's why I think it's so important that Indigenous people lead this fight. Thank you, Greta. We're going to go with the last question. Hi, Greta. Julie Marceau from Canada, CB. Why Montreal, and what do you expect from Canada? Why I decided to go to Montreal? Because I was like planning on where to go, and of course I want to go to Canada as well, and I was invited to attend in Montreal, so I thought, why not? And I decided to go there because I think it's fun to visit lots of different places, and yeah, because this is not just one country, this is everyone. And so yeah, also because I know Canada are striking on the 27th, and the US is was striking on the 20th, so that's why I sort of changed country, because different countries strike on different dates. And so yeah. And what I'm expecting from Canada, do you mean like from the strike? From Canada, I expect, I already seen today that the strikes have been very big, and I think and I hope the rest of the strikes in Canada will be very big as well. And I know you have election now, so it's, and that is always a very busy time when no one really understands what is going on. So
but I expect that you, as well as other countries, take your responsibility and do your part from a global perspective. Thank you, Greta. This is real. This is the last question. And there's Lisa Laflamme here from CTV that want to ask you something. Greta, thank you so much for taking questions. Over this last few weeks for you, it's been very powerful for all of us to. You've been attacked, though, by grown men from Donald Trump to Macron Bernier. And I wonder, why do you think grown men in powerful positions are so afraid of you? I mean, of course, I don't know. I don't understand why grown-ups would choose to mock children and teenagers for just communicating and acting on the science when they could do something good instead. But I guess they must feel like their worldview or their interests or whatever it is threatened by us, and that we should take as a compliment that we are having so much impact that people want to silence us. We become too loud for people to handle, so they try to silence us. So we should also take that as a compliment. Thank you so much, Greta. Nous allons terminer pour cette étape-ci de la journée ici. Alors, je vous demanderai tout le monde de rester calme. Je sais que vous voulez avoir la meilleure photo, le meilleur plan. Mais pour respect pour Greta, si on peut faire ça dans le calme, ça serait vraiment super. So we are just going to take a group photo right now. We understand that everybody's very excited by this historic moment, but we're going to ask everybody to remain calm, to keep things nice and steady. As we prepare for this photo, please don't crowd each other, please don't rush each other, please don't tackle each other. That's not what we're here for together. Everybody will get the photo. It'll make the rounds. And for our spokespeople and Greta and the chiefs, we're asking that everybody move just a little bit to your left so that it'd be a bit more centered.